Fine. Next important type of the diode is Zener diode. It's a symbolic representation of the Zener diode in the Z form. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಬಾರ್ ಇಡ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಝೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್. It is a type of a heavily doped p-n junction diode working under the reverse bias condition. Fine. Why it is to be working under the reverse bias condition only? According to the diagram. Reverse bias ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯಿತು. To keep the current in the constant value, diode working is preferable for the reverse bias. Another point, why the doping concentration is more. Why we use the doping? To get the more current. How we get the more current? Because of a more number of the charge carrier. How the more number of the charge carrier concentration increases? With the help of doping. So if we doped more amount, heavily doping means more amount of the charge carriers. More amount of the charge carrier means more current. Because of this one, Zener diode is heavily doped to keep the constant current working under reverse bias condition. Next, another important thing of the Zener diode, its working principle, what it says. In the normal diodes, the breakdown voltage is very high and the diode get damaged totally. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯೋಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು if the voltage is above the breakdown voltage, applied as high as possible, this Zener diode does not get permanently damaged. Normal diode, applied voltage greater than the breakdown voltage, diode get damaged out. But the special characteristic of the Zener diode, even though applied voltage greater than the breakdown voltage, it's not permanently get damaged. Because of this special characteristic, Zener diode act as an voltage regulator. Before this working, when the reverse current is due to the flow of the electron from P to N and holes from N to P. Fine. Reverse bias means minority charge carriers are movementable. At the P side, minority carriers are electron, so it moves from P to N. Same thing in the N type, holes are minority, it moves from N to P. Next point, when the applied voltage, reverse bias voltage, reaches the breakdown voltage, then electric field strength is high enough to pull a valence electron from the host atom on P to N. When this voltage become equals to Zener voltage, what happens? Apply ಮಾಡಿರೋ voltage Zener voltage reach ಆತಂದ್ರೆ Zener diode ಒಳಗೆ field strength ekdam high ಆಗತ್ತೆ. Field strength, if it reaches to very high value, then it is very easy to pull the valence electron from P to N. ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೈ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಪುಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, they named it as the field emission. Because of this is not to be get permanently damaged. Working is clear. Reverse means motion of the minority carriers electron from P to N, N to P. When we increases the voltage, if it reaches a breakdown voltage,
field strength inside the diode reaches to high, this field is utilized to pull the valence electron from the host atom. This emission of the electron with the help of electric field, they named it as an field emission. The required voltage for the field emission is of the order 10 raised to 6 volt per meter. As I already said, it's a special characteristic. Zener diode act as an voltage regulator. How it is to be working? When unregulated DC voltage is connected to Zener diode through RS, unregulated voltage is connected to Zener diode through through series resistance RS. It's a working point. If the input voltage increases, unregulated voltage increases, current through RS and Zener diode also increases. Current through RS and Zener diode also increases. When this applied voltage become equals to Zener voltage, then what happens when this applied voltage reaches to Zener diode? According to this, saturation takes place. Current become constant, it not changes. If again we increase the voltage V, that extra increased voltage dropped across RS without any changes in the voltage across the diode. ಅಂದರೆ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಗೇನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಒಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಝೀನರ್ ಒಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ ವಿ ಝೆಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತಂದ್ರೆ ಝೀನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತು. Again if I increase the voltage, this no changes in this current value, that increased voltage is dropped across this RS only. It shows it regulate that extra added voltage. Because of this it act as an voltage regulator. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. Where we use the stabilizer? In the usage of the means working of the fridge or else of the TV ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಯಾಕಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಡನ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. that operated voltage, how much it is to be required, that much only is supplied. Extra voltage is regulated by the stabilizer. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಲೋಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ in that they uses the Zener diode. So Zener diode act as the voltage regulator. Now question based on this session, I already said 5 mark question is on the base of the half wave rectifier and full wave rectifier.
Explain construction and working of a half wave rectifier with the help of a waveform diagram. Same thing, explain construction and working of a full wave rectifier with the help of a waveform. How this 5 marks is distributed. 1 mark for the diagram, 1 mark for the waveform, and 1 mark for its construction explanation, and 2 mark for its working explanation. Diagramic 1 mark, waveformic 1 mark, construction baradra 1 mark, working explanation madidra 2 mark. Totally it is a 5 mark. There is a chance of asking Zener diode act as an voltage regulator for the 3 mark. This is 3 mark, 1 for its diagram, another 2 mark for its working explanation. Totally it carries out 3 mark. But this waveform, half wave, full wave is a compulsory one. Either one they may ask in the examination. Thank you.